big groups, Thales and Airbus, in order to allow technology transfer with the sole goal of having a sovereign defense industry on the drone part. Okay, I think we still have a couple more minutes, so we can continue the conversation. More specific technologies such as AI and machine learning is something everyone's talking about at the minute. What do you think, Fernando, in terms of how that's shaping future applications for drone development? There will be at the end, in the area of defense is one area that at this moment just will see the topic of implementation. It's clear that it's possible just to use the artificial intelligence to train the systems, to try, but it happens with the car industry that there are the limits of the safety, and in particular in defense, what are the limits of the self-decision in terms of military acts that may have a very strong impact on their lives. Then at this moment there is an ethical perspective that this moment has not been already taken, but most likely very, very soon will pop up. That is the corresponding the defense or the military environment will be affected by the artificial intelligence, the machine learning, and out of the monitoring and control of the human. That is technologically will run, but in certain moment there will be just an ethical analysis of this implementation. I think that's a lot of industries in the same way. Eric, you touched on drone swarms in your presentation. And what do you consider will be the role that drone swarms will play? Can you expand on that a bit? But as I was saying, the number of drones where one operator is conducting one drone. Actually, in Ukraine, what you see is more than you have up to 4 people operating one single drone. So if you count all the environment, which is unsustainable. I mean, it is sustainable, but it is a limiting factor to really leverage and take all the benefits that drone operation can bring. So swarm is the answer, whereby there is, by putting multiple drones under the control of a single operator, obviously multiply the effect and multiply the capability. You can reach effects such as accelerating the collection of information in the battlefield by a factor that is almost proportional to the number of drones in the swarm. You can obtain effects such as saturation effect in the peak domain, and you can envisage action in the spectrum, which are really very interesting. So we believe that it is really the way to go. It needs yet to develop. I mean, solution needs to be developed. We are on the path for that, and the key is to introduce autonomy. To do that, you need to have processing power well distributed among the drones, and you need to have a software architecture that will mix intelligent agent on board the drone and AI bricks and platform for the learning and testing. And this is what we are developing in our solution called Smart Master. Thank you. I think we have a question in the audience. Yeah. Hi. Can we get them? Hello. Perfect. It's me. I totally second what you guys talked about, and using AI is still not very developed and matured enough to give it full control on the drone and the missions and the decisions, because we still don't understand how they behave. We know they can do things, but we don't really understand the intricacies of the model that works.
as Mr. Eric said about the autonomy is one of the most important capabilities that the drone industry is working on. And if we do data treatment on the drone, it would consume. So I think it's smarter to send it, create stations of treatment that are connected with the drone to do the treatment plugged in without sacrificing the autonomy of the drone. Now my question would be, since you all said and worked in the French industry, I would like to ask you, with the commitment of France of about 5 billion euros in the drone industry till 2030, what do you guys think is the most important capabilities side autonomy that Air France or the French defense needs to invest in or pay attention to? Thank you. Okay. So I'll take it as the French representative. First of all, this is 5 billion which are under the control of the government. I will not speak on their behalf. Okay, part of this budget will be allocated to the larger drone, UCAV in particular, and in particular developing, I believe, capability for, in terms of loyal wingman, is to say the drones which are associated with the fighter aircraft. And that will take a significant part of the 5 billion. This being said, the Loi de Programmation Militaire, which is a document, is pretty clear about the capability you want to develop in the smaller drone, and one of them is swarming in particular. And for the reason I mentioned, because it is providing staggering effects and protecting people and at an affordable cost. Thank you. I think we have this gentleman here. Bonjour. Question pour Thales et Airbus. Un point qu'on n'a pas abordé, je pense, aujourd'hui, c'est la scalabilité de production. Le conflit en Ukraine a montré malheureusement certaines limitations de production dans le bloc de l'OTAN. Et voir comment vos deux compagnies à l'avenir allaient remédier à ce problème rencontré lors de ce conflit. Merci. Oh, initially, the thing is, as I mentioned, there will be just a big debate. At this moment, even just the procurement of the UAV, of UAVs from the nations is not massive. It's initially the concept is buying a certain number of systems. In the most, even if you have a look of the current fleets, I will not say mini UAVs, but in the terms of operation in the different countries is very limited. It's clear that our ministries of defense has been planning and preparing their procurement based on peace time. It is clear that the current situation it's changing, and at this moment, not only in the drones as well, the concept of the logic is how we can generate a new product that is supporting the fighters, because we consider that with a number of fighters, and especially high technology, new generations of fighters, is not enough in quantity to enter on a conflict. Then, in most of the nations at this moment, there is just a big analysis of the way to proceed for being prepared for more continuous operations in a conflict. It's clear that last conflict we're having, in the previous, it was thinking that it's a short period of time for the conflict, and at this moment we are seeing conflict that is taking years, like it happens in the past. Then at this moment, the industry will be forced just to prepare simpler, more products, ready to operate and ready to be massively produced. This is something that will happen in all of the segments, and it's a reality that we will have in the near future. If it's okay, I would like to add a piece to this particular question. In my opinion, the best model was an American company, Edge Autonomy, which was a Latvian company that was acquired by
U.S. company, where they have a manufacturing facility in Latvia where they produce massively. We try to be inspired here in Morocco. That's why we set our R&D in France to accelerate product development, to have access to suppliers, test beds, but have the production facility in Morocco. In Morocco, we can produce for a very competitive cost to answer the need, for example, number that we saw flying in Ukraine, which is to produce 1 million drones only this year as a loitering munition. So our strategy in Morocco, in Aerodrive, is to produce here in Morocco to have very competitive price points, simpler products, have R&D elsewhere within appropriate and adequate ecosystems. I think these kinds of configuration would be the optimal ones in order to stay ahead of production in large volumes. Maybe a word on this topic, if you allow me. In Thales, we recognize that there is an issue here, obviously. There has been estimation, for example, in the case of France, that the need in terms of minute drones, and in particular ammunition, by the way, between the peacetime and the wartime could be as big as a multiplying factor on 100. Now, it is clear that the industry is not ready. What we are investigating at this point in time is collaboration with the civilian industry, industries such as, for example, the auto industry, which have the ability and the knowledge in developing production, at the same time dropping cost in a way where maybe the military industry, the defense industry is not fully accustomed to. So we believe that this cooperation, civilian industry and defense industry, in view of ramping up extremely quickly at an affordable cost, is probably an avenue to explore. Thank you. I think we have another question. Hello. Hi, yeah. So I wanted to ask about, two different capabilities that weren't really mentioned. About swarm tactics and sort of different VTOL capabilities and whatnot. But I wanted to ask about the outlook on, for example, stealth drone bomber, and then another one would be speed. So I know throughout the air show we saw, drones with propeller planes and sort of jet engines, but I wanted to ask the outlook for the development of these two capabilities within drones. I know the radar cross section of the drone is very small, but I know China and Russia are developing, stealth drones. What's on that? Who wants to take that? Okay, the trends are this, and of course that everybody is working on that direction, and there will be solutions. It's clear that at this moment, the last 3 years, 5 years, is changing all of the paradigms. At this moment, even the reaction time is very, very, very rapid. Systems that 2 years ago were just the paradigm of operation because of their capabilities or their features. Of course, that the other part has been moving fast for improving the detection capabilities, all of the elements for the self-defense against this threat. Then we'll see that in the last years there will be just a recurring cycle of developing new and developing new defense against capabilities. Okay, we were some years ago, the counter UAVs technology was something that was punctual, and at this moment, most of the industry is providing. The operators are asking for solutions because at this moment, not only in the defense area, at this moment, mainly in the security. As today, it's impossible to organize an international event or a very public event. In the future, we'll have just the World Football
competition in Europe and in Morocco. And at this moment is all of the technologies developed for the big conflict that is buying something that is available in the supermarket and putting some explosives that is working in the current conflict may be extended to the threats for the national security of the nations. Then at this moment, there is, has been in the past, but there is the emerging capabilities are linked with a new threat and the need just to protect against these threats. And it's just, it's a very quick cycle, and that we are forced to be there and to be embedded on that. With that, for a period of time, everything has running in a certain speed, and at this moment we'll see that everything has been absolutely accelerated. Thank you. And I think with that we can wrap up the session. So a warm thank you to all of our speakers for today. Thank you very much. We're going to be moving on now to a slightly different subject. Careers in the aerospace sector. I can see there are a few students that have joined us, so welcome. We have two speakers today joining us. I'd like to welcome up to the stage Rokia Jour, Human Resources Director at Pratt & Whitney, Morocco, and Mehdi Ben Abza, Commercial Aircraft Marketing Director at Airbus. Hello everyone, Sabahul Khair, bonjour tout le monde. Plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de Pratt & Whitney et en particulier Pratt & Whitney Maroc, justement donc de sa nouvelle implantation, et on est tous contents, ravis de pouvoir participer et faire partie de ce beau écosystème de l'aéronautique au Maroc. Donc oui, Pratt & Whitney, un emploi de choix. Pratt & Whitney se distingue... C'est bon. Pas de problème. Se distingue, en fait, c'est, comme vous le savez, un opérateur pour les moteurs d'avion. Et il se distingue par tout type, en fait, de propulsion de turbines à gaz. Et voilà, donc c'est tout ce qui est en rapport avec la création et le développement des moteurs. Qui sommes-nous? Nous sommes d'un groupe RTX qui aujourd'hui représente plus de 195 000 collaborateurs à travers le monde, est constitué de trois grosses business units. Justement, donc, tout ce qui est en rapport avec les systèmes, Collins, aérospatiaux, et tout ce qui est la base ou la représentation militaire du groupe avec Raytheon, et nous, effectivement, Pratt & Whitney pour tout ce qui est effectivement moteur. Voilà, les trois grosses filiales présentes un peu partout à travers le monde. Alors tout récemment, depuis la déclaration en juin 2023, il y a un nouveau arrivant, un nouveau player qui s'est joint au panorama de l'aerospace industry au Maroc, Pratt & Whitney, et
avec une belle ambition de faire partie et de driver ce développement de l'aérospatial au niveau de l'Afrique et notamment l'Afrique du Nord. Le positionnement stratégique du Maroc n'est plus à démontrer. La proximité effectivement de l'Europe, on est en gros à 4 heures, 10 heures pour l'Amérique du Nord. Et ce passage, en fait, gateway avec l'Afrique, en fait un positionnement stratégique hors pair. Aussi, et les chiffres aujourd'hui de l'industrie le démontrent, c'est une industrie qui est vraiment en train de s'accroître avec une très belle intégration, plus de 40%, et effectivement avec des revenus qui sont plus croissants et qui représentent évidemment des opportunités importantes pour le pays. Alors dans ce contexte-là, Pratt & Whitney n'est pas effectivement sorti de ce cadre et a choisi de s'implanter avec sa filiale, donc de Pratt & Whitney Canada, au Maroc, pour se positionner et puis pour être dans cet environnement avec cette compétitivité aussi au niveau acteur de production et faire partie de contribuer dans le développement de cet écosystème. Alors aujourd'hui, on se fixe aussi l'ambition de contribuer à cette transformation de l'industrie d'aviation et aller au-delà. Donc c'est notre motto, on dit Go Beyond. Quand il y a eu la déclaration de l'installation de Pratt & Maroc, justement donc avec les officiels, c'était accueilli. Il y a eu des discours pour montrer aussi la contribution économique de l'entreprise. On est dans le monde qui représente, d'un point de vue technologique, dans la pyramide en fait de l'industrie, un peu à un niveau plus supérieur, avec une technicité qui est supérieure et un degré de qualification aussi qui est plus important. On est en train de monter dans la gamme des exigences. Et ceci, effectivement, va contribuer à l'amélioration de tout ce qui est innovation, recherche et transfert et capitalisation de faire avec la base qu'on est en train de construire et les personnes qu'on est en train de staffer pour mettre en place notre activité. Je le disais, ce qui nous démarque, c'est on est le premier engine manufacturer qui s'installe. Il y a cet élément aussi de compétitivité qui rentre en ligne de compte et aussi notre contribution ou notre rôle socio-économique dans la création des emplois, donc 200 postes à la clé et aussi donc toute la panoplie des engines pour lesquels le groupe ou le Pratt & Whitney Maroc va pouvoir conduire à travers cette production. Pas seulement ça, aussi est la démonstration d'une culture, d'un mode de fonctionnement, des valeurs que l'on cherche effectivement donc à mettre en place et à installer, de nous positionner en employeur de choix, aussi d'agir en tant qu'entreprise citoyenne et donc tout le savoir-faire groupe en termes d'orientation client, de service client, de proximité client, c'est quelque chose que l'on doit aussi intégrer et qu'on est prêt à intégrer au sein de Pratt & Whitney Maroc. Je dois dire sur la dimension et j'ai vu le directeur de l'IMA qui vient d'arriver, c'est quelque chose sur laquelle Pratt & Whitney Canada, avec donc la représentation au Maroc et les partenaires, donc IMA, a beaucoup travaillé, dans le sens où il y a eu vraiment la création l'adaptation d'un module qui répond parfaitement aux exigences de la maison mère. Je donne juste un exemple. Aux États-Unis, au Canada, on travaille avec l'impérial. Ici, où nous avons plus de métrique, et ça, on peut dire que c'est simple, mais non. Il a fallu adapter les programmes de formation et travailler sur des contenus à approcher par rapport à ces réalités. Aussi, les standardités, toute la partie sécurité, on a vraiment travaillé de façon très rapprochée des équipes au niveau central et des équipes de Lima. Et je tiens à les remercier pour mettre en place quelque chose
qui répond parfaitement à nos besoins. Et donc, à travers ce cycle de formation par alternance de 8 mois, nous avons aujourd'hui des opérateurs polyvalents qui sont vraiment au même niveau que les opérateurs qui sont à Longueuil, au niveau de Canada, ou qui sont dans n'importe quelle autre filiale à travers le monde. Cet exemple pour montrer comment en fait la dimension compétence est importante et le travail avec les parties prenantes est extrêmement important pour mettre en place des solutions qui répondent aux besoins de l'entreprise. Alors, je parlais du groupe. C'est effectivement un gage de faire partie d'un groupe qui investit dans l'innovation, dans la recherche et développement. Et je cite un chiffre, Pratt & Whitney donc alloue chaque année 500 millions de dollars pour les budgets d'innovation et de recherche et développement. C'est un signe que l'entreprise effectivement met la créativité et l'innovation au centre de ses préoccupations. Des exemples où effectivement cette innovation a mise en pratique, technologie de pointe pour fabriquer des produits aérospatiaux, mais notamment aussi pour l'installation spécifique pour améliorer la productivité dans plusieurs sites, des cellules de fabrication intelligentes et aussi des technologies avancées pour l'amélioration de la qualité ou le contrôle qualité qui ont été mises en place et qui continuent d'être mises en place chaque jour et de façon effectivement très, très prononcée. Dans les moteurs, vous voyez ici en 5 grandes catégories. Dans l'aviation générale, il y en a un qui est vraiment la star et qui est le meilleur de sa catégorie, le PT6, le petit, qui connaît un grand succès célébré, juste pour avoir une idée sur l'histoire, qui a célébré ses 60 ans d'existence dans la catégorie aviation générale. Après, il y a l'aviation régionale, et puis tout ce qui est avec les hélicoptères, l'aviation d'affaires, c'est un domaine aussi pour lequel nous fabriquons des pièces usinées donc pour le groupe. Et aussi tout ce qui est groupe auxiliaire qui vient en support justement primaire, qui a aussi des utilisations. 5 grandes catégories de moteurs et en gros 109 000 moteurs fabriqués. C'est impressionnant. Le rayonnement dans le marché, aujourd'hui, c'est 15 000 exploitants, plus de 15 000 exploitants opérateurs. Compagnie aérienne, plus de 680. Aéronef en service, 43 000. Des moteurs en service, 67 000, juste pour avoir une idée. Et puis la présence à travers le territoire, le monde, et le nombre d'heures de vol. On dit chez nous, pour chaque seconde, il y a un avion équipé d'un moteur de Pratt & Whitney qui atterrit ou qui décolle, donc pour chaque seconde. Vous imaginez un petit peu l'importance et l'enjeu pour l'entreprise. Nos missions vont au-delà de ce qui est commercial. Nous avons aussi des clients qui sont dans l'humanitaire, qui sauvent des vies, qui sont dans le développement effectivement de l'environnement. Et ça fait particulièrement dans le sport, dans le loisir, ça fait particulièrement la fierté des collaborateurs de Pratt & Whitney de savoir qu'on a une mission noble et que nos moteurs servent à des avions qui, par exemple, sauvent des vies. Je parlais de la relation client qui est au centre aussi. Aujourd'hui, le groupe est vraiment équipé et a une expérience qui est là de plusieurs années. Plus de 40 centres autorisés qui appartiennent à Pratt & Whitney, et je donne les chiffres du Canada. Plus de 100 représentants sur des techniciens de réparation mobile. Des moteurs en lot sont plus de 900 et 40 000 pièces neuves ou usagées pour la partie maintenance qui sont mises en service, et puis les 700 distributions à titre d'exemple. Qu'est-ce qu'on attend de vous?
Donc je crois que dans l'audience, on vous avait dit qu'il y aura des étudiants et des gens qui sont intéressés à rejoindre le secteur de l'aéronautique et puis particulièrement éventuellement Pratt & Whitney. On est un employeur de choix qui est établi à travers aussi enquêtes qui sont connues, reconnues, élues plusieurs fois ou reconnues en tant qu'employeur de choix. Donc, Forbes, 25 employeurs, parmi les 25 employeurs du Canada en 2020 et 2023, entre 2020 et 2023, de façon répétée, pour dire qu'il y a une consistance et puis il y a une image d'employeur qui est bien établie. Qu'est-ce qui nous distingue? Je le disais tout à l'heure au début, nous sommes leaders mondiaux de l'aérospatial. Nous travaillons dans des technologies innovantes à la fine pointe de la technologie. On parle de la précision comme d'un cheveu. Les intervenants ou les opérateurs travaillent à ce niveau de précision pour les pièces usinées qui sont fabriquées un peu partout dans le monde. Et puis, je parlais des investissements dans les technologies vertes. L'entreprise prend en charge, déploie, développe des programmes de formation aussi bien techniques, je parlais de l'IMA et tout le parcours de formation sur 8 mois et l'investissement sur l'alternance que l'entreprise fait, d'exemple pour les opérateurs polyvalents. Mais ce n'est pas que ça, nous avons l'engineering, nous avons la qualité, nous avons les autres aspects aussi de l'entreprise de tous les jours pour lesquels l'entreprise investit et fortement en matière de formation. Aussi, tout ce qui est compétences de leadership, à travers les gens qui ont une responsabilité managériale pour la première fois, des gens qui sont dans les équipes de direction et qui ont besoin de développer de façon continue leurs compétences de leadership. Qualité, santé, sécurité, je peux vous dire, c'est quelque chose qui est ancré, qui est au centre, parce qu'il en y va de la de la confiance quand les gens prennent des avions, il faut que le moteur, qu'il n'y ait aucun doute sur ça. Donc on parle de tolérance zéro, s'agissant de problématiques ou de manquements par rapport à la qualité ou à la sécurité. Et puis la sécurité est vraiment au centre. On vient de célébrer une journée Safety Down, dans le sens où partout les usines dans le monde, on prend une journée pour sensibiliser encore plus et on arrête la production pour parler de la sécurité, pour vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement important et tout le monde travaille de la même façon pour ancrer les bons comportements, sécurité et qualité. Programme de bien-être, c'est une dimension aussi importante, donc d'équilibre, de sensibilisation, d'action pour les collaborateurs, pour les enfants, etc., pour avoir toujours ce climat où les salariés se sont engagés et continuent effectivement d'apporter le meilleur d'eux-mêmes. Alors, perspective de carrière, juste pour parler un petit peu des différents métiers qu'on cible et pour lesquels il peut y avoir un cheminement de parcours professionnel aussi. Donc, on fait de l'usinage, donc pour les gens qui sont passionnés, qui veulent effectivement participer au développement de nouvelles pièces, et proposer de nouvelles méthodes et outils, donc c'est bien la bonne place. Si les gens ont aussi une bonne dextérité manuelle et connaissent bien les méthodes et procédures d'assemblage de moteurs, c'est la bonne place. Et aussi, s'il y a des compétences en métrologie, la qualité et l'amélioration continue, je disais tout à l'heure, c'est vraiment au centre de notre stratégie, donc on attire aussi beaucoup de talents dans ce domaine. Je parlais de parcours, donc possibilité de travailler en ingénierie, en exploitation et fabrication, la relation client ou la dimension service client, le numérique, on parle du digital et puis les applicatifs et tout ça, les ressources humaines, le juridique, le financier, la vente marketing et puis la partie environnement, santé et sécurité aussi, qui n'est pas du reste. Et plusieurs autres domaines avec des possibilités de parcours professionnel et de diversification. Je mets en place toutes les ressources là en affichage pour rendre contact avec l'entreprise. Pratt & Whitney Maroc démarre. Nous sommes aujourd'hui
35 personnes et notre ambition est de devenir 200. Donc on travaille pour taper, pour agrandir et puis pour avoir les gens, pas seulement les compétences techniques, mais vraiment la dimension comportementale dont je parlais, d'intégrité, qualité, et tout ça, qui sont tout aussi importantes pour rejoindre Pratt & Whitney Maroc. Et j'aurai terminé. Merci de votre attention. Oui. Sauf s'il y a des questions, je suis ouverte. Je suis Ahmed Mahmoudi, je suis étudiant en ingénierie à l'université de Mohamed VI Polytechnique de Benguerir. Je m'intéressais à, comme vous êtes RH, je m'intéresse à comment l'unité Maroc fait l'acquisition d'État pour garantir une main-d'œuvre bien qualifiée et de la qualité. Très bien, bonne question. Et peut-être j'aurais besoin de vous. Oui, alors on a un plan de recrutement. Donc pour le démarrage, on a identifié les compétences dont nous avons besoin. J'ai parlé de tout ce qui est opérateur et du pipe qu'on veut assurer pour les opérateurs qualifiés, pour lesquels on a déjà mis la première promotion, elles travaillent. Les autres, c'est vraiment à travers les sociétés de recrutement. Donc on approche, on publie, on va être plus visible sur les réseaux sociaux et sur la partie aussi like job boards pour parler de postes qui sont ouverts chez nous. Donc on est vraiment en démarrage. Mais aujourd'hui, we source like this through job boards, through like companies, and also RTX, which is our like maison mère. We do posts and we get also like CVs, also RTX. So basically these are, but we are trying to diversify as much as we can our sources, be present in different forums like today and for some schools in order to ensure we diversify ours and get the right talent. We'll take one if we can, thank you. Yeah. Thank you. Hello, my name is Adnan Belboul, Managing Director in Morocco. This group is serving automotive, aerospace, and digital around the world. We had a meeting, by the way, with the Pratt & Whitney team, with our Acodis colleagues in Canada, exploring opportunities. That is very important in Morocco. It's an important challenge also, because as soon as the ecosystem develops capabilities, other companies come in and they're awaiting a higher level of knowledge, different level of knowledge. So we need quality and quantity. Yeah. So I'm glad to hear that you are already actor with MA in developing programs. This is what we are doing currently, also in the ecosystem with other universities and engineering schools. My question for you is, what is your strategy in developing your growth in Morocco in terms of own resources versus external resources? Excellent question. Thank you very much. So as a startup business, for like the first month and the first year and establishing ourselves from the beginning, today the way we are operating is that we have combined teams. So basically we have teams coming from Canada for technical expertise, from Canada, from Poland, which is close in terms of what we are manufacturing in here, with our teams. So it's always like a group, a collective intelligence, working together, collaboration, but objective. And also we had also some expatriates coming in from the group, and by the way, origin Moroccan, and have been working there, and excellent track record in performance and in talent. So this is startup, or like we call it the shadow team. But as far as we are progressing, as far as we are building on our internal capability, objective is exactly that we get ourselves like autonomous
in major areas. But today we are working in a wonderful collaboration with all these talents, and this transfer of know-how is something, you know, going well and well welcomed also by our colleagues in Morocco. Thank you. Thank you very much. Okay, so move on to our next presentation. We're going to have an industry view from Airbus now. I'd like to welcome up to the stage Mehdi Ben Abda, Commercial Aircraft Marketing Director at Airbus. Welcome. Thank you. Thank you very much. Bonjour. Je m'appelle Mehdi Ben Abda et je représente la division avion civil de Airbus. Et aujourd'hui, je suis très content d'être ici dans cette nouvelle édition du Marrakech Air Show. Et je vais vous présenter le groupe Airbus et les carrières dans l'aéronautique. Tout d'abord, on va commencer avec une vidéo pour vous présenter une de nos produits. Look up from what you're doing, just for a few seconds, and ask yourself, why do we do what we do? What do we do? Where are we going? You might say, make things fly, but it's much more than that. We always had a pioneer spirit, challenging the status quo, transforming the aerospace industry. Yet the pace of change is increasing, and we need to focus on what's next, exciting future, full of all kinds of possibilities. But only if we focus and align our energy on the problems of today and tomorrow. So we have a common purpose, a bigger picture. A guiding North Star that we can hold in our hearts all of the time. Something we can relate to and contribute to with our talents to evolve. We pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. But what does that mean? We push boundaries to help build a better world for future generations. We help nations defend strategic interests. We bring the world closer together. Help people unite and progress. This is in our DNA, and tomorrow we will reach this. So, take a few seconds and look up. At Airbus, we pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. Vous l'avez très bien compris, donc c'est notre raison d'être à Airbus, c'est d'être des pionniers pour le développement durable de notre industrie, l'aéronautique, pour un monde sûr, pour créer des connexions entre les hubs, connexions entre les peuples. Donc chez Airbus, il y a 3 divisions, donc la division Airbus commerciale que je représente aujourd'hui, mais aussi une division Airbus Air et une 3e division Defense and Space. Nous sommes 148 000 collaborateurs partout dans le monde et pour un chiffre d'affaires de 65 milliards d'euros. Historiquement, ce sont 4 pays que sont la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, avec une présence dans plus de 180 pays, et notamment au Maroc à travers une présence industrielle et de l'engineering. Sur cette slide, vous avez un exemple des activités de Airbus au Maroc. Nous avons plus de 1000 collaborateurs et les activités sont très diverses. Ça va de l'engineering au nacelle, à l'intérieur, à l'assemblage de structures. Et nous continuons à croître. Airbus au Maroc, c'est plus de 70 années de présence
et le volume de notre activité au Maroc continue de croître régulièrement avec la croissance de nos plannings de livraison. Donc la division commerciale, c'est à peu près 8500 avions en carnet de commandes, ce qui représente à la de production actuelle plus de 10 ans de production. Nos carnets de commandes, on a de la visibilité et de la croissance, et bien sûr le Maroc va en profiter puisque nous augmentons notre implantation au Maroc. Donc nous avons vendu plus de 24 000 avions sur notre 50 années d'existence. Nous avons livré 15 000. La différence, c'est ce que je vous disais, c'est le backlog des 8 500 avions. Voilà notre gamme de produits. Donc, c'est une gamme de produits complète d'avions nouvelle génération. On appelle ça la famille Airbus. Pourquoi famille? Parce que tous les avions sont de nouvelle génération. Ils consomment 25 à 30% de moins de carburant que les avions de dernière génération, mais aussi parce que ça permet de couvrir tous les besoins en termes de capacité et de rayon d'action. À commencer par les plus petits, les 220, le dernier né de famille, la famille 320, le best-seller de Airbus, des monocouloirs, et après on part sur les wide body, long courrier pour l'international, avec le 330 et la famille 300, le dernier de notre famille. Un aspect unique dans la famille Airbus, c'est la modalité. Ça veut dire la facilité pour un pilote, pour un équipage, de passer à un type à un autre, ce qui permet des économies énormes en termes de formation et en termes de coûts de ressources humaines, d'équipage. Donc la famille 220, donc on a 912 comptes et on a livré déjà 359. Donc c'est un avion optimisé de 100 à 150 places. Je vais passer très rapidement. La famille 320, donc XLR, avec le nouveau-né, le XLR, j'imagine que vous avez entendu parler de XLR. On vient de livrer le premier exemplaire à Iberia et ça va permettre de relier Madrid à l'Amérique du Nord avec un avion mono et avec tout le confort d'un long courrier. Voilà, cet bel avion qui va révolutionner notre industrie en permettant de relier les villes secondaires entre eux. Vous n'aurez plus besoin d'aller par exemple à Casablanca, vous pourrez voler directement de Marrakech vers New York. Le 330, c'est l'avion le plus populaire dans la gamme wide body et c'est le low risk pour rentrer sur la gamme des wide body, les avions gros porteurs. Cet avion, donc, dans cette nouvelle version, donc le Neo, il y a 1835 orders et 1600 délivrés. Le 350, c'est le dernier né, donc un avion tout en fibre de carbone, plus léger, plus économe, et c'est le plus ultra pour les vols long courrier, avec un confort très très élevé, grâce à la cabine Airspace. C'est une marque Airbus pour rendre le voyage le plus agréable possible pour les passagers sur nos avions. Airbus, c'est aussi des avions pour l'aviateur et pour les VIP, comme vous pouvez le voir. Bon, cette vidéo, je ne vais pas la passer, on va passer rapidement. Maintenant, on va passer à Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space, c'est 35 000 collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font trois grandes familles de métiers. Les transports aériens, les avions de transport, type 195. Certains d'entre vous ont pu le voir, l'admirer hier en statique ici. Mais aussi le A400M, le dernier né des avions de transport. Ils font aussi des space systems, des satellites de télécommunication, d'observation de la Terre pour les missions scientifiques, etc. Et ils font toutes les connectivités pour les forces de sécurité, les forces armées. Airbus Hélicoptère, c'est un pionnier dans tout ce qui est eVTOL, Vertical Takeoff and Landing, avec une gamme de produits complète, on peut le voir, pour tous les tonnages, pour tous les rayons d'action, à la fois pour le civil et le militaire, et des projets pour la mobilité du futur, la mobilité urbaine, le eVTOL pour un transport plus efficace dans nos grandes agglomérations. Chez Airbus, la sustainabilité vraiment est un point focal. Nous essayons de minimiser notre empreinte carbone
non seulement avec nos produits, on va le voir avec la slide suivante, mais aussi dans nos propres opérations, dans nos usines et dans notre processus de fabrication de nos produits, des avions, des satellites, etc. Ce slide est très important. Il explique la feuille de route d'Airbus et de notre industrie en général, l'industrie aéronautique, pour arriver à notre objectif ambitieux de zéro émission en 2050. Pour arriver à cet objectif ambitieux, il n'y a pas une solution miracle. C'est l'addition de plusieurs piliers. Je vais commencer par le premier. Donc, en adaptant les avions de dernière génération, comme je viens de dire, nos avions de dernière génération permettent une économie en carburant et donc en émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre de l'ordre de 25 à 30%. Ça, c'est ce qui est en bleu sur le haut du chart. Ensuite, il y a la partie violette. C'est quoi la partie violette? C'est les disruptive technologies. C'est les technologies de demain, l'avion à hydrogène. D'autres technologies de demain, ça va commencer à partir de 2035. Mais on a commencé déjà à travailler pour préparer le futur. Et ça, c'est très important pour les jeunes que vous êtes, pour préparer le futur. Et je vais vous expliquer c'est quoi les métiers qui sont recherchés dans l'aéronautique. Ensuite, il y a les opérations et optimisation. Par exemple, je vous donne un exemple concret qui parle à tout le monde, l'optimisation des trajectoires d'approche, ce qui permet de réduire les émissions à effet de serre. Donc, on travaille avec les autorités, les tours de contrôle, les air traffic management, pour optimiser tout ça. Et après, vous voyez la partie en vert, ce qu'on appelle le Sustainable Aviation Fuel. C'est quoi? C'est du fuel, pas traditionnel, pas du kérosène, jet 1A, mais par exemple, ça peut être des fuels à partir de huile de friture. Ces Sustainable Aviation Fuel permettent de réduire jusqu'à 80% les émissions à effet de serre parce qu'il y a un cycle, il y a une capture, il y a l'agriculture qui va permettre de recapturer le carbone émis lorsqu'on brûle ces fuels. Et d'abord, sur Sustainable Aviation Fuel, j'ai oublié de mentionner, aujourd'hui, tous nos avions sont certifiés jusqu'à 50%, ils peuvent prendre du Sustainable Aviation Fuel. D'ici 2030, ils seront certifiés à 100%. Un avion peut prendre le même avion sans rien changer, on peut loader du Sustainable Aviation Fuel et partir avec. Et donc c'est un objectif et nous avons une feuille de route pour l'atteindre d'ici 2030. Et donc il y a le carbon offsetting et capture. Donc offsetting, c'est très simple, c'est on plante des arbres pour compenser les émissions de CO2 et la capture. Nous avons chez Airbus une société avec qui on travaille qui capture directement du carbone pour le compte de nos clients, les compagnies aériennes, et l'enfouir dans des poches géologiques stables. Le futur, je vous en parlais, les disruptive technologies, c'est quoi? C'est, comme je vous disais, d'ici 2030, nous avions 100% SAF. Plus important, d'ici 2035, le premier avion, nous avons l'ambition chez Airbus d'avoir le premier avion 100% à hydrogène d'ici 2035. Donc, et dès 2050, comme je vous ai expliqué, le zéro mission. Par exemple, là sur la slide, vous pouvez voir un avion 380, un avion de test, sur lequel on va installer d'ici 1 ou 2 années des réservoirs que vous voyez en vert, des réservoirs d'hydrogène liquide. Et ici, je sais qu'au Maroc, l'hydrogène est un sujet d'avenir et un pilier pour le Royaume pour le développement, et donc on pourra collaborer sur ce sujet. Et on voit un réacteur sur le côté pour tester cette nouvelle technologie. Donc on prépare déjà l'avenir 2035. Le SAF, je vous en ai parlé. Un mot sur les technologies du futur. Donc on travaille sur 6 grands piliers. L'autonomie, par exemple pour tout ce qui est les taxis, la mobilité urbaine, l'électrification, la connectivité, les matériaux avancés, l'intelligence artificielle et le système industriel complexe et embarqué. Chez Airbus,
Ce qui fait vraiment notre différence, c'est le facteur humain, c'est les compétences. Et ici au Maroc, on est très très bien servi. Plusieurs de mes collaborateurs, moi je suis basé à Toulouse, mais j'étais auparavant basé à Dubaï dans notre bureau régional. Plusieurs de mes collaborateurs sont de nationalité marocaine. Et si vous êtes passionné par cette industrie, je vous encourage à saisir les opportunités qui se présentent à vous et à nous rejoindre dans cette industrie du futur. Pour vous donner une idée, des métiers de futur qu'on recherche, pas la peine de regarder dans le détail, mais c'est en fait, ils sont clusterisés par famille de. Par exemple, je vais prendre un exemple, l'écortologie ou la sustainability. Ça, c'est les métiers de fond, les métiers techniques. Mais ça ne suffit pas. Il faut les avoir, il faut avoir une compétence technique, mais ça ne suffit pas. Il faut plus de ça, avoir des qualités humaines comme la communication, savoir travailler en équipe, le leadership, bien sûr agir toujours et conduire notre business avec ethical compliance, donc d'une manière éthique et durable. Et le candidat idéal pour notre industrie, à la fois pour Airbus, mais aussi pour les autres membres de notre industrie, c'est vraiment un peu de tout. A well-rounded person, une cahier. Quelqu'un qui a aussi des compétences techniques, mais aussi des compétences humaines, les langues. Je vous invite à travailler vos langues. Grâce à ça, ça vous permettra d'avoir une carrière très intéressante. Il y a toujours des bridges, on peut commencer dans la supply chain, passer en industrie. Moi, maintenant, je suis en commercial, passer de la finance à l'industriel, être vendeur et passer acheteur de l'autre côté de la barrière. C'est vraiment un métier passionnant où on peut croître et développer sa carrière. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci pour votre présentation. Je me présente à vous, Adnan Belboul, directeur général de Acodis Maroc, membre du groupe Acodis. Nous desservons Airbus, entre autres, en France, au Maroc, et d'autres opérateurs aéronautiques, automobiles et dans le digital. Ma question pour vous, elle est spécifique pour l'écosystème marocain en termes de fourniture d'ingénieurs, de développement de capacités et de nouvelles compétences qui sont à part une entreprise comme Airbus, spécifiquement au Maroc, dans les prochaines années. Quel est le landscape ou le paysage de ce que Airbus projette au Maroc et quelles sont les compétences spécifiques à développer au Maroc. Merci. Ça marche. Merci beaucoup pour votre question. Donc déjà, comme j'ai mentionné, Airbus est présent au Maroc depuis les années 50 à peu près, donc ça fait plus de 70 ans, avec une croissance successive. Nous avons déjà 2 usines qui sont basées sur le site de Noisseur, à Casablanca, donc sous la marque Airbus Atlantique. Vous pouvez tous le voir quand vous vous posez à l'aéroport de Casablanca. Il y a une grande pancarte près des pistes, Airbus Atlantique. Donc au Maroc, on fait des matériaux composites, des assemblages de structures primaires, aussi de l'ingénierie, et je pense que tous ces métiers recrutent, tous ces métiers sont porteurs d'avenir. Et comme je le disais à l'instant, il y a toujours des passerelles. On peut commencer dans le génie industriel avec une ligne par exemple, d'usinage de pièces métalliques et plus tard aller en procurement. Et ce qui est intéressant avec le groupe Airbus, c'est grâce à nos 180 implantations à travers le monde, ça permet une mobilité internationale si on le veut, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai commencé avec Airbus à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et après 4 ans, j'ai été promu pour venir à Toulouse, au siège. Et je suis toujours dans la division commerciale, mais demain, je pourrais aller travailler pour Airbus Hélicoptère à Marignane ou bien à Defense and Space en Allemagne ou en Amérique du Nord. On a déjà, par exemple, l'aviation commerciale, on a déjà 10 lignes d'assemblage, Toulouse, Hambourg, 4 et 4, et on a aussi Mobile Alabama et on a en Chine. Et ça ne fait que croître pour répondre aux besoins de cette industrie.
Patrick Dardarian d'Airbus aussi. Je complète juste ce que disait mon collègue Mehdi. On vous disait que Airbus, c'était 1000 employés au Maroc, avec sa filiale Airbus Atlantique. C'est 100% des personnels marocains. Les métiers, comme disait, ce sont des acheteurs, des ingénieurs méthodes, des ingénieurs production, ingénieurs design aussi un petit peu, mais l'ensemble de notre écosystème au Maroc, on l'a déjà dit, c'est à peu près 70% de l'écosystème aéronautique pour Airbus, ça recourt à peu près les mêmes métiers. Après, il y a des spécialités, composites, métal, etc. Et voilà. Donc, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment Airbus et l'écosystème complet. On est très ouvert à des coopérations avec des universités, des institutions académiques. On a commencé à travailler avec certains de vos confrères pour développer. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des idées de coopération. Hein, sur le stand, excusez-moi, merci Fanny. On a un stand là au Hall E de 19, n'hésitez pas à passer. Et sur le road, vous avez des étudiants, si vous avez des informations supplémentaires à demander, n'hésitez pas à revenir. Merci beaucoup. Thank you very much. We have time for one more. We'll do one. Yeah. Bonjour, je suis Samedi, étudiante génie industriel à l'ENSA d'Agadir. Donc, comme question, je voulais poser une question en termes de supply chain. Quels sont les défis et les contraintes que rencontre Airbus en termes de composants pour l'approvisionnement ici dans ce site à Noissat? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, je vais répondre plus largement, parce que je ne suis pas, on va dire, compétent sur le spécifique du site de Noissat, mais je dirais, comme partout sur l'ensemble de notre supply chain, on fait face à une en cadence très rapide, notamment après le Covid-19, et les suppliers sont en ordre de marche, toute l'industrie est en ordre de marche pour être croissance très rapide. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui sur notre famille, les best-sellers, la famille 320 Neo, on passe d'une cadence de 45 avions par mois on va passer en 2027 à 69. Je vous laisse imaginer toutes les implications, toutes les conséquences en termes sur toute la supply chain, pas que sur Airbus, parce que nous, on est les assembleurs finaux, mais on se fournit, on achète au Maroc et on produit nous-mêmes au Maroc avec, comme disait mon collègue, plus de 1000 collaborateurs au Maroc, ça c'est en direct, et si on compare l'écosystème qu'on utilise, plus de 10 000 collaborateurs au Maroc. Thank you very much. Merci à tous, merci. Okay, and we're going to move on now. We'll continue with the same theme, capital and human resources. I'm going to be running a roundtable discussion. Human capital, a key factor for competitiveness. I'd like to welcome up to the stage journalist Sophie Voinit, who will be moderating this discussion. Thank you. Is everyone okay? My name is Sophie Voinit, I'm a journalist, and I'm honored and very pleased to be moderating this on human capital, a key factor for competitiveness. 40 to 45 discussion with our panelists, and then we'll take maybe one or two questions if we have time in the audience. So please welcome our panelists this morning. Sana Daoumi, she's SVP Human Capital for Edge. Please come, Sana. Raphaël Sanson, General Manager, IMA Moroccan Aerospace Training Center. Mustafa Fakir, he's Dean and Full Professor, School of Aerospace and Automotive Engineering, UIR, University of Rabat. Welcome. And Dave Davis, Vice President and General Manager, Morocco Spirit Aerosystems. Thank you very much for being here this morning. So a little bit of context before we begin our discussion this morning.
Dave, you want to sit next to me? You're quite far otherwise. Great. So if we wonder if human capital is a key factor for competitiveness in the aeronautic industry, well, let's consider the aeronautic industry as a highly complex, requiring a skilled workforce to design, engineer, manufacture, and maintain aircraft. Ah, okay. Well, please, I didn't know you were here. So you're Dries Betache? Is that it? Dries Betache, okay. Directeur des partenariats OFPPT. Thank you for welcoming him. Welcome. Innovation and research, complex manufacturing processes, maintenance and repair, supply chain management, regulatory compliance, are obviously all factors highlighting the importance of human capital in this industry. So let's see with our today how employee training and development contribute to overall organization performance and competitiveness and enhance the company's agility and responsiveness to market change. What does Morocco need to do to enhance its human capital in order to attract more opportunities? Finally, how to foster fruitful partnerships between the industry and the academic world. I want to start the discussion with Raphaël Sans, so General Manager, IMA, Moroccan Aerospace Training. So Raphaël, you are really at the heart of the aeronautical ecosystem in Morocco here. From your point of view, how do training and development contribute really to overall organizational performance and competitiveness? Hello, very pleased to be here today. Maybe to start a little introduction about IMA is the Institut des Métiers de l'Aéronautique. IMA is the Moroccan Aerospace Training Center dedicated to train the operators, technicians, and middle managers for the aerospace industry. So we are dedicated on engineering with my colleague on my right. IMA is focusing on the facilities on the factories. Another point important to explain how IMA is working and partnership and making partnership with the industry. We are an innovative public-private partnership between the Moroccan state that finance and provide guidance on how we have to do our work, and the industry manage the center. So this helps the training center being up to date on what the companies need, on making sure that we are up to date what the company needs and what they are going to develop for the future, and supporting them in various areas. When you set up a facility, what do you need? You need a decision first, for sure, to build a facility. And after the decision, you need financing, you need the land, you need to build, and then you need management resources. This is where IMA is starting companies for operators, technicians, and middle managers. So how do we do that? Okay, we support on this fourth point, human resources. So we support this first of all on the recruitment process. We help them with candidates, selecting the process, making the hiring process before the. So let's make it clear. The companies, they promise a job to the people, the talented Moroccan young that are to IMA. They promise a job if they pass the exam at the end of the training. So this is why at the end of the training we have a percentage of 99% of insertion. So everybody that comes to IMA almost gets a job. So that's the first thing. So the first angular stone that make it happen is the hiring process and the support in the hiring process. The second point is that we provide specific, tailor-made, and on-demand training. So what does it mean? A company comes to IMA, says, I need 15 fitters, I need that kind of criteria, and we support on the hiring process, and then they explain and their demand in terms of % of the training. I need a machinist that doesn't do turning, I only do machining. So I only want machining in my training. This is what we provide. We give basics, everybody and every company, but each company has its specificity. For example, Dave here, for Spirit, we have a dedicated program. It's not the same as the one that, okay, because the basics, 80% are the same, but the 20%. So this is the tailor-made. And the third point is on demand. We are not being in September and ending in June. We start when the company needs. So when the company comes to me and say, look, I need to start, I need my people in September next year. I have an 8-month program training.
2 months hiring, I have to start at this time. And I put my program this way. Last point. Yeah. No, but it's not the last point. It's just to conclude. When we support the companies on the recruitment process and when we support them in all the training phase, on-demand, tailor-made, then it gives the opportunity to the company to focus on their business, not on how will I hire new operators, how I will train them. They can start and focus on what they have to do, business. How precisely does the employee training and development enhance your agility and responsiveness to market changes? This is what I was just mentioning. With the fact of the tailor-made programs, with adapting to the demand companies as soon as they have a change in the way they are doing. For example, let's take a machining company. They are providing parts, primary parts to the sector. At the beginning, we were training the people more in machining, manual learning, how it takes to move the raw material on the material, etc. Now we are talking to the companies and with the companies on bringing training on 5-axis machines. This is now what we are talking about. We were talking before about metrology on using standard vertical column, standard metrology tools. Now we are talking about or like CMM. So this is how IMA is supporting the companies and so adapting to the market demand that comes from the companies. Maybe one more general question before we go on that round table. How does a skilled workforce contribute to innovation, emerging technologies, and problem solving today? To answer this question, I will answer on how IMA is support companies not only in the first process of I want to hire people. I need people to start and I take them from the school and then you give them the training. And so let's talk about how IMA is supporting the companies during their growth. I mean, you have a company of 50 persons, you want to grow it to 350, for example. Then how you can use IMA to support the growth in terms of their development. So I'm talking about how does IMA support the employees in the companies. So with this, we have vocational trainings, okay, that we provide to the companies. These vocational trainings cover what? Cover expertise, mechanics, composite, and so on, etc. So expertise, technical expertise, manufacturer expertise. This is where IMA is supporting, first of all, the company, but also, and not the less, on soft skills. The main thing is, in Morocco, for the moment, you've seen the figures, we are 23 plus people working out of 37 million, 38, 39 million, okay? So in Morocco, sorry for saying that like this, but we don't know a lot about aeronautics. So one of the things that we are providing at IMA is all the soft skills about what is aeronautics. How does an airplane fly? How do we build an aircraft? What is important when we are building an aircraft? And for instance, human factor. And we are talking with the young people coming to IMA about what is cash. It's a big word that nobody wants to talk about. But this is the reality. Traceability, performance. So supporting the companies also in terms of soft skills, bring the young Moroccan to working in this ecosystem, more agile, strongest in terms of the overall perspective of what is aeronautics. So and I'm finished in a few minutes, in a few seconds. Few seconds, you mean? In a few seconds. But it's important when we say we support the companies, it's expertise, and I've been mentioning expertise, I've been about soft skills, but then a few programs that also the factories need to grow up. When you set up a facility, that's just before, but when you set up a facility on the shop floor, you need what? You need operators to do the job. You need method engineers to tell them how to do the job. You need quality inspector to make sure that the job that is done at the end is okay and confirmed. And at the end, you need team leaders for the performance. So this is what we bring to the people. Last point, promise. Short. Yes, short. It's important also to mention that IMA is not only a center.
IMA is also supporting the aerospace Moroccan cluster in terms of, we will have machines and for example, at the end of the year, we will have a growth machine, a 5-axis machine. It is the Ferrari for machining. We will have it at IMA. So the idea is also to support the companies and the new company startups in this field. Thank you, Raphael. We'll get back to you a bit later. Dave Davies, Vice President and General Manager, Morocco for Spirit Aerospace. It's a major aerospace company specializing in the manufacturing of aerostructures. You produce key components for commercial airplanes, defense platforms, and business regional jets. Tell us, Dave, how does Morocco's human capital measure up on a global scale? Thank you. Thanks for welcoming me here today. I've been in the aerospace industry about 36 years now. I've been in Morocco just over 12, and I've got to say that I've been very, very impressed with the level of talent that I've come across within our facility. I think it's worth pointing out that I'm the only non-Moroccan in our factory in Casablanca. And yeah, I've just been, I think, globally, and I've dealt with the supply chain globally. I think that Morocco is as good or better than anywhere that I've seen, including the UK. So, what does Morocco need to do, maybe, to enhance its human capital in order to attract more opportunities? Well, as we grow the ecosystem, and there are a lot of opportunities right now in the global supply chain for the aerospace industry, especially post-COVID. But as we grow this ecosystem, we're seeing more of a requirement for some of the scarcer skills, things like laser measuring metrology, non-destructive testing, especially on but I also think we need to also focus on, I think Raphael touched on it, some of the leadership and management skills, some of the supporting programs such as supply chain management, methods, engineering, and quality. Okay, we'll get back to you a bit later. Move around the round table now and hear Mustafa Fakir, PhD, Professor Dean at School of Aerospace and Automotive Engineering. Mustafa, tell us, how do you make sure that your students get a good training in aerospace engineering today? Okay, thank you. So I think it's a combination of many things. So we have, first of all, a well-rounded curriculum in which we try to cover mental and also advanced topics such as flight mechanics, flight control, space mission design, rocket propulsion, and then we combine this with some lab experiments so that students, they can have some, we provide them with hands-on experience, the state-of-the-art equipment in aerospace engineering. We also provide the students or assign them some design projects so that they can apply the theoretical knowledge to the real-world problems, and also this allows them to develop some soft skills such as teamwork and communication. We develop also many partnerships with companies, with aerospace companies, so that students can do some internships, and also we invite those students within some guest lectures in order to share their insights and also to keep us updated with the market need. And I think it's also to assign some faculty advisors to students to guide them throughout their academic path journey, yes, yeah. And also other services such as career counseling and so on. We do some regular assessments so that we give feedback to students, and also students they evaluate courses so that they give us feedback and we make necessary adjustments. We instill in the students also the lifelong learning, so that, because we know that this field is rapidly evolving, so this is why we organize workshops, seminars, and also we encourage students to follow some online courses of some emerging technologies. And last but not least, we try always to align our curriculum to international standards. We are seeking international accreditation, so this is why recently we have obtained a French accreditation, which is CTI, and also ABEL, which is EURACE, and we are also working for ABES accreditation. I see, but tell us how to ensure that the program in aerospace engineering
really meets the needs of the market requirements at the last technological events? Yeah, so actually the fact that we are seeking those accreditations, we have set up a committee for quality and accreditation. So this is why we try to conduct regular review for our curriculum. So we, based on the feedback from all stakeholders, so we have our alumni, we have employers, we have students, so we try to tailor our program to meet the market needs. And what's important, we established what we call industry advisory board. So we have professionals within this board, so we meet with them, they give us feedback, so we try always to adjust our curriculum to meet the needs of the market. And we try to include some emerging technologies in our curriculum, such as, for example, electric propulsion or autonomous systems, or AI applied to aerospace applications, for example. We always try to encourage our faculty members to participate into some professional development courses, and also, as I mentioned before, we organize many workshops and seminars, and we also to bring students to events like this event, the Marrakech Air Show. So actually today we are bringing around 100 students to attend this workshop. And also, I think that also research is important. So we try to promote like this culture of research, and if it's done within joint research projects with industry, that would be also better to strengthen the and also to address the challenges of the market. So either current or future challenges that this industry is facing. And I think also collaboration. It's with international universities and international institutions. This is important also to broaden all the perspectives, and also to get exposed to the new technologies and the new approaches, the new methodologies. And in this regard, we are actually in our school, the students, they have the possibility to earn a double degree with two main universities throughout the world. So Georgia Tech and Mississippi State University. Thank you. Bétache, vous êtes directeur, let's switch to French with you. Vous êtes directeur de partenariat OSPPT. En quelques mots, très rapidement, qu'est-ce que OSPPT, si vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour l'invitation. Résumer ce que fait l'OSPPT en quelques minutes me paraît un peu un exercice difficile, mais je vais vous dire ce que nous faisons pour le développement du capital humain au Maroc en tant que développeur de compétences, mais aussi en tant que partenaire en compétences au niveau du continent dans le cadre de la coopération sociale, dans des notions beaucoup plus élargies. En fait, le capital humain aujourd'hui, si je devrais dire, et ce serait altruisme de le dire, qu'il constitue de voûte de tout projet de développement et notamment de projets industriels. Aujourd'hui, nous en avons fait, et Madame Trécha, la directrice générale, l'aurait mieux dit que moi, nous en avons fait une mission de vie pour justement mettre à la disposition de toutes les stratégies sectorielles les besoins en compétences pour les accompagner dans les dynamiques de développement. La stratégie sectorielle, je ne citerai que le plan émergence, le plan d'accélération industrielle, l'accompagnement du Maroc vert, du Maroc bleu, la stratégie énergie renouvelable, la stratégie tourisme 2026 et j'en passe, où aujourd'hui nous sommes le premier développeur en termes de compétences parce que nous accompagnons ces stratégies à hauteur de 93% en termes de ressources humaines et plutôt en termes de capital humain. En quelques chiffres, l'OFPPT, c'est pas moins de 400 000 jeunes en formation sur 480 métiers, plus de 720 filières de formation, dispatchées ou plutôt drivées au niveau national dans nos différents centres de formation qui sont pratiquement de 500 centres de formation, plus les nouvelles cités des métiers et des compétences qui sont des établissements nouvelle génération ancrés dans notre système économique pour développer les stratégies sectorielles, créer de la valeur au niveau local, accompagner la dynamique de l'emploi des jeunes, servir au moteur de croissance et améliorer la compétitivité de nos entreprises. Alors précisément, comment est-ce que vous accompagnez aujourd'hui les entreprises marocaines en capital humain? Alors nous les accompagnons justement par leur mettre à disposition
le capital humain nécessaire à leur développement à travers d'abord, et ça a été le cas de la nouvelle feuille de route de formation professionnelle qui a été validée par le souverain et qui est sur 5 axes structurants. Je commence d'abord par la cité des métiers et des compétences qui constitue la colonne vertébrale de route. Et cette colonne vertébrale, aujourd'hui, elle est axée sur des programmes qui sont actualisés, ludiques, équilibrés, qui intègrent les dimensions du digital, une nouvelle pédagogique centrée sur l'apprenant, avec les compétences de base pour intégrer le marché de l'emploi, mais aussi les compétences soft skills qui permettent justement l'évolution au sein de l'entreprise. Et bien évidemment, nous connaissons les entreprises aujourd'hui au Maroc sont pratiquement de 95% des TPE et des PME. Donc nous donnons aussi, avec un programme que nous avons avec l'Université Mohamed VI de Ben Gurir, un programme sur l'entrepreneuriat, justement pour approprier ces techniques et permettre aux jeunes de créer plus de valeur et plus de compétences afin d'évoluer dans le marché de l'emploi. Oui, alors j'allais vous demander plus largement comment promouvoir ce capital humain au Maroc. Alors, promouvoir ce capital humain au Maroc, je pense que c'est d'abord, définissons-nous ce que c'est que le capital humain tout d'abord. Je pense que depuis Théodore, aujourd'hui, ce capital humain, je pourrais le qualifier d'abord d'une valeur ajoutée de l'individu au sein d'une organisation, et je l'incrémenterai par l'indice du capital humain qui serait la valeur ajoutée de l'éducation versus santé sur la quantité des travailleurs, des employés d'aujourd'hui et de demain. Et nos jeunes qui sont ici devront bénéficier de cet accompagnement. Je les salue et je les encourage à intégrer ce marché qui est aujourd'hui très porteur. Si je dois positionner aujourd'hui ce capital humain, je reprendrai une formulation de Moulay Hafid, l'ex-ministre de l'Industrie, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Il se disait, lorsque je me regarde dans une glace désole et lorsque je me compare, je me console. Oui. Donc aujourd'hui, si je suis sur un scaling de valeur, nous sommes à mi-parcours puisque cet indice de capital humain nous place à 0,5 avec un nouveau modèle de développement qui aspire à l'opportun 75 pour le standardiser aux standards internationaux et procher du standard français qui est à 0,75, du standard allemand qui est à 0,8 ou au standard de Singapour qui est à 0,88. Donc aujourd'hui, être dans cet élan nécessite l'apport d'un écosystème parce que la formation professionnelle n'est pas le seul moteur qui agit capital humain d'aujourd'hui et de demain. D'abord, il y a l'individu et je pense qu'il y a une réelle prise de conscience que les individus doivent se faire confiance. Donc un appel à vous, les jeunes qui viendront prendre la relève, faites confiance vous-même. Les jeunes filles surtout, les jeunes filles, les jeunes femmes. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais que c'est la responsabilité de nos ministères d'éducation nationale. Parce que autant je dirais qu'au niveau de la formation professionnelle, nous avons mis des gaps en termes des guidelines de référentiel emploi compétences avec les entreprises et nous en avons fait une transposition didactique des apprentissages au curricula de formation. Aujourd'hui, il faut installer un type PISA entre l'éducation et la formation professionnelle pour dire quels sont les prérequis. Je sais qu'au niveau du modèle de développement, le nouveau modèle de développement, nous allons porter cela à 75% de jeunes arrivés à 75 ans qui arrivent à 15 ans avec une maîtrise de la lecture, de l'écriture, des bases de mathématiques et de scientifiques. Donc aujourd'hui, la responsabilité éducation nationale est là, l'introduction du digital, de l'intelligence artificielle également, de la maîtrise des langues, parce que nous exportons aussi ce capital humain au niveau de l'étranger, doit être valorisé dans une logique de mobilité des talents. Autre chose aussi, c'est les entreprises. Alors si vous voulez qu'on valorise le capital humain, soyons s'il vous plaît sur une définition d'abord des besoins en termes de compétences. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une lisibilité, une visibilité claire des besoins prospectifs et proactifs de compétences. Nous prêchons par défaut, souvent, parce que nous n'avons pas... La demande ne remonte pas et n'est pas explicite et ne projette pas dans la proactivité. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, nous sommes dans une intégration de la chaîne de valeur. Et je ne voudrais plus parler aujourd'hui d'écosystème, parce que tant qu'on est dans l'écosystème, on est dans l'attente et on est dans la logique client-fournisseur.
Je voudrais être plutôt dans la dimension galaxie. Dimension galaxie, comme on le sait, galaxie, c'est quelque chose qui s'agrandit de jour en jour. Et donc, je voudrais qu'aujourd'hui qu'on soit et qu'on tire cette compétence avec toute la chaîne de valeur. Et, pas des moindres, intégrer des secteurs nouveaux et à forte valeur ajoutée. Parce qu'en restant sur des secteurs sur le case mainstream, on reste encore sur les bases de la production. Aujourd'hui, on doit passer sur la co-traitance, on doit passer sur le produit fini. Un point et des moindres, c'est positionner l'individu et le caractériser dans son poste de formation, de travail. Aujourd'hui, j'étais dans des entreprises, j'occupais une fonction dans le privé. J'envoie un agent avec une description de poste, il est dans l'entreprise, on me dit qu'il n'est pas compétent. Mais si vous prenez un agent de production, le mettre dans la méthode, et que vous n'avez pas caractérisé ce besoin, vous n'avez pas accompagné, vous n'avez pas un référentiel emploi, métier et compétences, vous n'avez pas de structure de ressources humaines ni de formation dans des entreprises, comment voulez-vous qu'on fasse de l'intégration et de la promotion de la compétence? Merci beaucoup. On va entendre à présent, let's switch back to, and we'll hear Sana Al-Daoumi. Good morning. Thank you for being here. As your Group Senior Vice President of Human Capital at EDGE, maybe a little word on EDGE. What is EDGE? What are you doing? And my first question is, how can organizations best access talent in emerging markets? Sure. Good afternoon, everyone, and thank you, Sophie, for having me today, our esteemed panelists. A little bit about EDGE. The group is based in Abu Dhabi. It's forming more than 25 entities, plus more than 12 JVs presented globally. We are diversified as a workforce with more than 100 nationalities amongst the group, and also the rest of the nationalities, as I said, that adds value to us from our JVs and joint ventures within the entities. We are based in Abu Dhabi, as I said. We've been almost 5 years. We will be our 5th anniversary this month, hopefully, and we are proud of what we have delivered as EDGE. Our core business basically is in defense and technology, manufacturing industry as well. The main focus areas around robotics, cybersecurity, and math. We provide solutions to the defense industry within Abu Dhabi and the ecosystem internationally. So basically that's what we're trying to achieve, and that's our purpose as an organization, is to provide the sovereignty capability for UAE. Back to your question, Sophie, around how organizations can access emerging markets. It goes without doubt that the emerging markets possess a unique skill set and provide fresh perspective. And I think these fresh perspectives will support and enable the advancements in the tech sector in general. So some of the initiatives that we have noticed and witnessed ourselves, trying to access talent across the world, is understanding the markets basically in the regions, conducting research, understanding the culture, the economical landscape as well, the high in-demand skills that those markets or regions are providing. It will help actually organizations tailor a strategic approach on how to, customize their strategy of accessing talent into that specific region. I think that's one thing I would say is it is crucial for organizations to strengthen the relationship with the local stakeholders and government bodies. I think from my experience, they do help a lot, and it will form your long-term strategy in pipelining the right demand and skills that you need. So it's not only about looking at the short-term initiatives to, as quick win, address your needs in talent, but smart organizations, they need to think about the long-term strategy and how they can pipeline talent. So definitely through strong local stakeholders relationship with government bodies. The other thing I would like to highlight is
the participation in competition in generally in those specific markets, it really gives, I would consider it as an eye-opener, and we've been talking earlier today, Sophie, on the competitions that we have attended, and we were the only company in Turkey as Edge Group attending Technofest. It was an eye-opener for us. More than 95 competitions took place for almost the full year, and then they're all coming and presented. It gives you a perspective from the culture perspective and type of talent that you can gain as an opportunity of attending those competitions. Last but not, I would like also to mention that the financial support and partnership with universities is crucial. Investing in the local startups will definitely give an ROI not only to the entrepreneurs because you're unlocking their potential, but also building that trust and credibility as an employer of choice as an organization to maintain that long-term relationship and get that trust in place. Sana, you touched a little bit of that on that point, but I'd like to come back on how can organizations really create pathways to support and develop tech talent? I think most of you will agree with me if we mention career progression. It's a pain point not only for employees, it's for organizations and as well. Now, if organizations are not clear in terms of what type of career progression they are able to provide to their employees, continue to be in limbo, and that issue will continue to present. I think my advice on this, from experience as well, is defining the roles and responsibilities and creating a proper path based on what those individuals are looking for. So especially within our organization, engineering community is crucial for us. It's a core and backbone of the organization. Of course, the support function also, they do have similar kind of weight, but given the scarcity of those talents in the market, they always like to be treated in different ways. So the employer needs to understand the employee's needs and how they can define their career path. I think at Edge, what we have done recently, we've introduced the technical career ladder for all our engineers, where we have clearly defined at each level what kind of competencies individuals should have and possess, with a rigorous process to ensure that advancements take place, showing transparency and based on it and performance. That helped us a lot in terms of clarity. So individuals, they do understand what does it take for me, what do I need to do or achieve so I can move up the ladder. Plus, of course, the reward system that should be in line with each job level. Having said that, this is from the roles, responsibilities, and the daily job that in carry within the organization. I would say what would work also nicely for us is mentoring and coaching, providing those employees with the right support system and the appropriate working environment, giving them freedom and their own space, especially years. They always want freedom. They always want to do things the way they want. So organizations, they should tolerate those to a certain extent because you don't hire experts to tell them what to do, right? So I think that worked very nicely for us. Thank you, Sana. We have a couple minutes left remaining, so don't raise your hand if you have questions for this panel. I have more general questions that anyone can answer on the round table. What training and development programs, according to you, are most effective in preparing aerospace employees for evolving demands of the industry, and particularly in sustainability and digital transformation? We haven't touched on those points. Dave, you have your... I think one area that I do think is very important is actually looking at slightly more of the soft skills in terms of lean manufacturing and then empowering the people and empowering the team to ensure that they've got all the tools with almost like the Toyota production system or the Air production system, whatever, for it in our case,
I think that's very important. I also think that in terms of digital, everything that we do now in our industry, right from the shop floor upwards, is all digital controlled. So it's very important that everybody has a really good working knowledge of things like SAP or whatever system that you're particularly using. And I think sometimes we overlook because it's, our ERP system is actually the backbone of the facility, of any production facility. So I think that's very key to our future. Right. Hassan? Yes. I will come back to an example I take just before about meshing. That was not the case 10 years ago when we were looking for an operator on the machine. We want him to press the button and solve all the part. Right now it's not the case. We want him to go to the Mastercam, Esprit or whatever software to make sure that the part has been, the way to manufacture the part has been designed correctly, then set up the machine, then put the program into the machine, then put the parts, and at the end, take out the part, control by himself the part, and not only the metrological standard tool that I was mentioning, but also like CMM machine, digital, using digital software and programs that will help him confirm the quality of the production he has just made. So this is also how we support and we train and we adapt the program to the company, just like Dave just mentioned, how we support and give these trainings to these people to go then and be up to date when going to the companies. Mustafa and Dries on that question? Yeah, I think, as I said before, so we can always introduce some of those concepts in the basic courses. So, for example, we talk about for sustainable aviation. So, in many courses, we can always introduce those concepts. Students, they are aware of what's coming ahead, and also through some workshops, some seminars as well. We can talk about also decarbonization. We have, regarding the digital concept, so we have actually a center for digitalization, and also this is an important aspect, and this is within let's say future challenges, and also we are open if there is a clear need from the market, we are open to organize like some specific or some tailored executive masters, for example, complete the training of our students. So we have had some examples in this regard with companies coming to us for a specific training, and we have the capability to organize this very Oui, nous avons donc à travers l'ISMALA, l'Institut de formation dans les métiers de l'aéronautique et de la logistique portuaire, que nous avons renforcé par l'ISMALA 2 qui a été mis en place dans le cadre du Millennium Challenge Corporation, toute une offre de formation à la fois sur l'environnement industriel, donc tous les métiers rattachés à cette industrie, plus des métiers spécifiques tels que le MRO sur la maintenance avion. Donc, par rapport à ces programmes et cette offre de formation qui est sur 7 filières diplômantes et 14 formations qualifiantes, c'est une qui touche pratiquement 1 millier de jeunes chaque année et qui permet justement au secteur d'avoir toutes les compétences nécessaires. Nos programmes aujourd'hui, tout d'abord, je regarde le composant de programme, ils sont définis par l'approche par compétences, c'est-à-dire qu'on peut, au gré des demandes, comme ça vient d'être dit par mon collègue, monter tout programme de formation en y incrémentant les domaines du digital, les domaines de l'intelligence artificielle. Déjà au niveau de la nouvelle offre de formation qui a été validée par le souverain que Dieu l'assiste, nous avons introduit l'intelligence artificielle dans toutes ses composantes en tant que filière appropriée.
Et nous avons comme objectif de digitaliser plus de 50% de nos programmes de formation avec une plateforme OFPT Academy où les programmes sont digitalisés. Bien évidemment, qui dit programme, dit formation et certification des formateurs d'institutions de renom et un déploiement avec tous les équipements nécessaires, que ce soit des équipements industriels ou de services, mais avec des technologies spécifiques pour contrôle qui donnent de la data pour la prise de décision. Et bien évidemment, des équipements de dernière génération qui sont à la pointe du progrès. Les commandes numériques 5 axes aujourd'hui devenues, je dirais, quelque chose de très banal à l'OFPT parmi les technologies qui rapprochent l'offre à la demande. Sana, I guess this is an approach for you that is effective, new technology, sustainable aviation. Yeah, definitely. I think sustainability is key for most organizations and for different sectors. I think it's the buzzword that's across the globe recently. And I think we at Edge, we do look at this carefully, especially when it comes to manufacturing. Where the production takes place, we always make sure that sustainability in the heart of what we do, and looking at the digitalization side and making sure that we avoid the wastage, especially of the material that is utilized for production. So we do have a lot of initiatives in place to ensure that we comply with, the ACG in the law. I'm turning to the audience and to look if there is any question for this panel. Do not hesitate. We have another left. No question. Maybe a last round of the table with a last message. Is there? Yes, there's a hand raising in the middle of the room. Thank you. Hello. Hello. You get to hear me, right? Yes. My question was to the representative of CMA. Can you speak a bit louder and maybe stick the mic to the chin, like Okay, this? try. Is this right? Better. Thank you. My question to the IMA representative here with us is how do you align human skills development with the rapid market growth that is ongoing right now in order for you to, ensure to meet the requirements of your clients and be on top? So much. Thank you very much for your question. Maybe two aspects in the answer. The first one would be what I was just mentioning for. As we are training on request and tailor-made trainings based on the demand of the companies, as soon as the company comes with something different, a new type of training or a new type of technology or new equipment or a new knowledge, then we adapt the training based on that. And I will give you an example. For example, in the area of composite activities, you can find composite layup, automated layup. You can find elastomer setting up and so on. So with a company recently arrived in them, they are producing parts on which we don't have the knowledge locally in Morocco. It's a brand new technology, new activity for Morocco. It's a long age known technology, but new for Morocco. So what we've done in August this year, I sent two trainers there at their facility in the country where they are already producing, and this is they learn the process, they learn the equipment, they learn how to manufacture the parts, and then when coming back to Morocco, they set up the company, linked very very closely with the company. They made the training program, setting up the equipment, and then now we are training 15 persons for them on this new project, on this new activity. So in your question, we are talking about new technologies for the future, so technologies that are new for the ecosystem. So answering for the ecosystem, this is how we do it. For the new technologies, and we're talking about sustainability or digital AI or whatever, we are always following the demand of the companies. Okay, so if the company comes and say, look, I'm going to manufacture using that big data and AI to design the part and so on, then we'll do the same process. We learn with the company, we set up the program, and then we train the people on what has been based. Last point to answer your question, one of the ability we have at IMA is we are not delivering diploma, as my colleague from the OCPT. And it's an advantage in some point and a disadvantage in some point, because for the people, there's no diploma at the end of IMA.
But the advantage that brings to deliver certificates of competencies is we can adapt and to the company needs. So as soon as I said, as soon as the company comes with a new equipment, new product, new way of manufacture, or new knowledge, then we can learn with the company, set up the program, and train the people. I have just one very last question, and maybe ask you for a very short answer. We are talking human capital in this roundtable. We haven't touched a word on diversity and inclusion, so I would like to have your say on how can companies foster a more inclusive culture today. Just a quick word, each of you, if possible. Sana, you want to start? I think diversity and inclusion is all organizations nowadays, and I would like to give an example from one of our entities. And since we are talking tech talent within this sector, we have almost 49% of our population female engineers, and everyone, like some of the leadership, they were like, oh, this is a risk for the organization. If they get pregnant or they get married, then okay, who's gonna take over? So, but we were smart about it in terms of, yes, their representation is really crucial, and witnessed basically by heads of functions of the engineering, where they see the contribution from female engineers. They take their job seriously. I'm not don't, but we've seen really great caliber from UAE nationals, female engineers. And basically to ensure that diversity continues, regardless of the circumstances that might occur, is to see how we come up with a proper system around them to support them and retain them in the organization through different type of employment, for instance, whether that's part-time contract or freelancing or, you know, fixed-term contract and so on. So we try to come up with some initiatives to retain and maintain that diversity and inclusion. And I was saying earlier that we as a group, based in Abu Dhabi, we have more than 100 nationalities across, yes, and that also contributes, to be honest, into the development and then the advancements of we operate and the way we approach project, we approach way of working, because having one nationality always does not, maybe will keep you narrowed in your thinking, but having, I think, a team certified workforce definitely contribute to the organization development. Quick word, gentlemen, on how companies can foster a more inclusive culture. Dave, Raphael, Christopher, Heinrich. Yeah. Aerosystems have, you know, quite a strong policy in diversity and inclusion, and I think very, very quickly, and I don't know if that's just down to the individuals or, you know, maybe there's a mindset. But we also, I think, as an industry, to encourage more people to enter into the business, because I'm probably, as Raphael says, you know, they do our recruitment for us, and you know, this is something that we encourage. But I don't know if we're seeing it, the proportion, we're certainly not seeing a 50-50 split, so I admire Sana in what they're doing over in the UAE. So I think we as an industry need to be really encouraging more and more females into the industry. So. I will complete in quickly, yes, a few more testimonial on what just they said. As we are seeing on the recruitment process, I can confirm that companies, the first criteria the company are coming to us and asking for is, we want the more women you can find on the market. So first of all, one of the problem is, how do we find the women on the market? Second point, so testimonials, second point is, let's do promotion. So we have started that. In May, we had, or in June, we had an action with the G's. They came with a classroom of 30 young women, age of 17, so not yet involved in the decision of the training they would like to do, telling them, look, you can come to a place.
women have their place in aerospace. And we've presented that, and at IMA, we are working in the factories. So it's labor activities. So they've seen everything, and then they could identify what they could do in their kind of jobs, but also identify what they could do and for their future in their career, like jobs in adaptive for engineers, for example. Mustafa. Yeah, so even for us, actually, we have we encourage students for exchange programs. So we have students, we have inbound and outbound, and so students, they get to and they collaborate with other international students. And also in terms of males, so we have almost 50% of our students, they are 50 or 15? 50%. And actually our partners are surprised because the last year our students spend it, for those who choose to do a degree, they spend it within our partners in the US. So some professors, when they get to the room, they think they have mistaken, so they get to the wrong room because they see that many students. So this we are proud about that. So we are preparing also for companies of female aerospace engineers, and we have our students, they club, which is called Moroccan Women in Aerospace. All right. Driss, le mot de la fin sur l'inclusion et la diversité, très rapidement et on conclut. Oui. Tout simplement pour dire que FPT, nous sommes sur une approche genre qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à 50% pour le personnel, 50% femmes et 50% hommes. Au niveau de la formation, on retrouve le même ratio, 50-50. Et d'après des données que j'ai sur dans des écoles d'ingénieurs, aujourd'hui plus de 60% plaident pour la faveur donc, de la femme. Nous sommes leads de l'OFT par une grande dame qui est Mme Loubna Tréchard, donc il lead plus de 10 000 personnes. Ça vous donne une idée aussi sur le choix aujourd'hui de Sa Majesté de porter la confiance sur le genre. Mais moi, je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, et donc je dirais que c'est nous les hommes qui devons plaider pour le genre où il y a plus de femmes, plus 80% femmes que d'hommes. Donc moi je ne suis pas forcément pour cette question du genre, pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui la compétence de la femme n'est plus à démontrer. Donc lorsque je prends un référentiel emploi, métier et compétences et que j'en fais la transposition didactique en activité d'apprentissage, je ne sélectionne pas sur le genre. Il y a des choix sélectifs, naturels, si vous voulez, sur des domaines beaucoup plus de la gestion, commerce, du management et moins sur l'industriel, c'est une évidence que nous constatons au niveau du dispositif. Mais je pense qu'aujourd'hui, la femme se promeut elle-même. Il a affirmé sa place au niveau de la société marocaine et du monde, je dirais, arabo-musulman de façon générale et dans le monde. Donc on n'a plus à parler de cette question de promotion du genre, je dirais tout simplement, mesdames, vous vous affirmez vous-même par les compétences que vous portez et nous vous remercions. And I'm dreaming of a world of a roundtable where I would not have to ask this question and where there would be as many women as men on a panel. Maybe next year. But thank you very much for this relevance. We can applause. I think we're a bit late. If it's a short question, okay, we have a short question and a short answer. Il est allumé. It's on. Should be. Can we turn on the mic for this lady? Hi. Yes. Hello. Sorry, I know you're in the point of conclusion. Can I have a little bit of the very short? Okay. So it's been very interesting hearing you guys exchange. It's been a fruitful exchange about human capital. Because indeed, as a Moroccan, young Moroccan working woman, I can see you that human capital is a real key factor for competitiveness. So first of all, to highlight really quickly the valuable role of OPPT operator, Moroccan operator for promotion, work and labor. I'm myself a trainer there, and I can assure you there is in progress. We have real technologies, we have hangars, we have real things to with future. I would like to come. I've been following you, Madame Selma. It's been really interesting hearing you, and you said interesting points about given the freedom of work for engineers, and it's people and the engineers in general, some creativity, some flexible workplace. But when I come back, the question of women, as a woman, how can we assure
women to be good in workplaces, to affront the difficulties related to the stereotype of gender. How, and especially in Gulf, in the Arab area and Africa and... So Sana will answer shortly, and we will thank you for your question. Thank you for your question. I think definitely to start with, I would say preparing the people managers or the heads of the function working with women directly on preparing them on how to deal with situations with women in general, and make sure that they provide them with the right ecosystem, the right working environment to support their needs and listen to them. What we have done also as an example, we have launched a council that we call it Women Council for our biggest clusters on missiles and weapons. And the ladies over there that they're chairing and managing this council, I think one is remarkable in terms of not only proving themselves, but going out to the manufacturing, to other engineers, non-female, and trying to support them and understand. So they created actually a very positive culture to showcase that, yes, we are women, but also we have a say and we can collaborate and we can add value to the working place as well. Well, thank you very much for this conclusion. I would like a big round of applause for our panelists this morning. Thank you very much. We're going to moderate this table. Thank you for attending this panel, and we'll see you back a bit later today. Thank you very much. I think you need to stay here for a picture. Thank you very much to our esteemed panelists. And that concludes the conference sessions for Marrakech Air Show 2024. Thank you to all of our speakers, and thank you to you, the audience, for your engagement. And we look forward to seeing you at the next. Thank you.